నమస్తే. యూఏఈలో నివసిస్తున్న భారతీయులందరే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంలో నివసిస్తున్న భారతీయులు సైతం ఎంతో ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఆ తరుణం రానే వచ్చేసింది. వసంత పంచమి పుణ్యదినాన్ని పురస్కరించుకొని నేడు అబుదాబిలో తొలి హిందూ మందిరం ప్రారంభం కానుంది. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. స్వామి మహంత్ మహారాజ్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులే కాకుండా యూఏఈ రాజకుటుంబీకులు సైతం హాజరు కానున్నారు. అరబ్ గడ్డపై అద్భుత ఆలయం వెలిసింది. మిడిల్ ఈస్ట్లోనే పెద్ద హిందూ మందిరంగా ఘనత సాధించింది BAPS సంస్థ నిర్మించిన బాప్స్ స్వామినారాయణ మందిరం. మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది ఈ మందిరం. ఎడారిలో విరిసిన కమలంలా ఉన్న ఈ హిందూ మందిరం భారతీయ శిల్పకళా సౌందర్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. యూఏఈ రాజధాని అయిన అబుదాబిలో యూఏఈ ప్రెసిడెంట్ షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయద్ అల్ నహ్యాన్ 27 ఎకరాల భూమిని విరాళంగా ఇవ్వగా భారత శిల్పకళా సౌందర్యం, హిందుత్వం ఉట్టి పడేలా BAPS సంస్థ మందిరాన్ని నిర్మించింది. మందిరం హిందూ సాంప్రదాయంలో నిర్మించిన 7 గోపురాలు 7 ఎమిరేట్లకు ప్రతీతిగా నిలవటం విశేషం. మన కూచిపూడి కళను ప్రదర్శిస్తున్నారు యూఏలో నివసిస్తున్న ప్రీతి తాతంబొట్ల. మరి ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ ప్రీతి, చెప్పండి వాళ్ళు ఏం పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు? ఈరోజు మేము సాంప్రదాయబద్ధంగా కూచిపూడితో మేము మన ప్రధానమంత్రి అయిన మోడీ గారిని స్వాగతించుకుంటున్నాం అనమాట ఇవాళ. సో అది మెయిన్గా అనమాట. అండ్ ఈ రోజు నాడు ఇంతటి అవకాశం మాకు దొరికినందుకు మేము చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం. ఎంతమంది పర్ఫామ్ చేస్తారు మీ స్టూడెంట్స్ అంతా? మొత్తం 10 మంది అండి, నాతో కలిపి 10 మంది వేర్ హియర్. అండ్ లిమిటేషన్స్ ద్వారా ఇంకా తక్కువ మందికి కుదించారు, లేకపోతే ఇంకా అందరూ ఉన్నారనమాట వద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో. ఇంత చారిత్రక ఒక హిస్టారిక్ మూమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం ఇక టీమ్గా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? మాకు అసలు ఈ రోజు నాడు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడానికి మేము ఉన్నందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే చరిత్రలో నిజంగా మీరు అన్నట్టు చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉండి మేము ఇది విట్నెస్ చేస్తున్నందుకు మేము వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి. అసలు 2015లో భారత ప్రధానిగా మోదీ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు యూఏఈ రావటం జరిగింది. అండ్ యూఏఈ వచ్చినప్పుడు అబుదాబిలో ఒక సాంప్రదాయమైన హిందూ మందిరం రావాలి అని ఆయన ఆలోచన వెలిబుచ్చినప్పుడు అప్పటి అబుదాబి క్రౌన్ ప్రిన్స్, నేటి యూఏఈ ప్రెసిడెంట్ అయిన షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయద్ అల్ నహ్యాన్ ఒప్పుకోవటమే కాకుండా వెంటనే స్థలాన్ని విరాళంగా ఇవ్వటం జరిగింది. మరలా 2018లో ఆయన యూఏఈ వచ్చినప్పుడు రానున్న మందిర నమూనాని రిలీజ్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. మరి నాటి కళ నేటి సాకారం. ఎడారి ఓడగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఒంటె, అరబ్ జాతీయ జంతువైన ఆరెంగ్స్, అలాగే జాతీయ పక్షి అయిన డేగలను కూడా శిల్పకళలో చేర్చడం జరిగింది. గెస్ట్స్ అందరూ కూర్చోటానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటిది ఏరియా యాంఫీ థియేటర్. ఇక్కడ నుంచి మనకి టెంపుల్ యొక్క ఎంటైర్ వ్యూ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. 7 గోపురాలు ఇక్కడ నుంచి మనం చూడగలం. అలాగే పిల్లల కోసం కూడా ఉద్యానవనాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే పిల్లలకి స్పెషల్గా క్లాసెస్, వేదాధ్యయనం చేయించడానికి కూడా ఇక్కడ క్లాసెస్ నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం అని చెప్పచ్చు వాళ్ళ యూఏ హిస్టరీలోనే. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇలాంటి ఒక హిస్టారిక్ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం, అది కూడా ఇంతమంది అశేష జనం రావటం మధ్యలో, అండ్ దెన్ మోడీ గారు స్వయంగా వచ్చి ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇందులో భాగంగా ఉండటం? 2010 నుంచి ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఇక్కడ. మాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక కోరిక ఉండేది, ఇలాంటి ఒక క్షేత్రం వస్తే మనకు చాలా బాగుంటుందని.
సో 2015లో ఒకసారి అనౌన్స్మెంట్ వచ్చి మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు 15-17 అప్పటి నుంచి మేము చాలా ఎదురు చూస్తున్నాము ఈ రోజు కోసము. ఇప్పుడు ఈరోజు చూస్తే కన్నుల పండుగగా ఉంది. ఈరోజు నాకు అవకాశం తెల్లవారు ప్రాంత పరిస్థితి కూడా పోయే అవకాశం వచ్చింది నాకు. ఆ విగ్రహాల దగ్గరే ఉండి మొత్తం చూసినప్పుడు అసలు కళ్ళలో ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేసాయి. ఎందుకంటే మనం అయోధ్యకు పోయి ఆ క్రౌడ్లో ఉండలేకపోయినందువల్ల ఇక్కడ అవకాశం మనకు తీరిపోయింది. Namaskaram Sodlara. I am Surinder Singh Kandhari, Chairman of Guru Nanak Darbar Gurdwara in Dubai. I think what we are seeing today is a dream come true. And we are very fortunate that Guru Nanak Darbar Gurdwara Dubai is able to serve Langar on the first day to all the devotees who are coming here. And we are privileged and honored to be here, part of this festival, because this is going to change the history. And God has been very kind. And not only is for the BAPS Mandir, it's for the whole Indian community and for all societies. I think we are very grateful to the royal families of UAE who have given us this permission to build. They built a temple, they built a gurdwara, they built a church, they built a synagogue. I think they believe in diversity and coexistence. And we are all promoting harmony here. భారతదేశం శిల్పకళలకు పెట్టింది పేరు. మన ఆలయాల్లో ఎక్కడ చూసినా శిల్పకళా సౌందర్యం మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. భారతదేశంలోని ఆలయాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా యుఏఈలో ఇంతటి అతిపెద్ద హిందూ మందిరం నిర్మించడం విశేషం. దుబాయ్ అబుదాబి హైవే మీద భారత సంస్కృతి సగర్వంగా తెలుపుతున్న మందిరం BAPS స్వామినారాయణ హిందూ మందిరం. I think it is truly, as you mentioned, history in the making. It is such a dream for not only people of this religion, but people of the world as one family, which is the Vasudhaiva Kudumbakam adage. And my best wishes to each and every Indian citizen, resident, Indian origin person all over the world, because this is truly a symbol of love, respect and harmony. We have Mr. Vishal Patel, who is heading the media relations for this BAPS Hindu Mandir. So let's have a quick bite with him. Hi, Mr. Vishal. Can you brief us like what's happening and how you feel being part of this historic moment today? I'm absolutely speechless. We've been looking forward to this moment for a number of years. As we've gone through day by day, month by month, year by year, we've seen the community get stronger. We've seen all the different divisions of the UAE, as well as people outside of the UAE, come together to help support this moment. And now we're finally here on the 14th of February, where the Prime Minister of India, Narendra Modi, is going to be opening the temple. So there's a lot of buzz, a lot of excitement, and a lot of joy. And what are the precautions you have taken to handle such a huge crowd today? I think you can see how smooth it's been. We've got a lot of support from the UAE government, a lot of support from the PMO's office, but most importantly, the community. We've got different departments and different divisions of the community that have come together to really help us. We had volunteers coming in very early on, where they were helping to clean, where they were helping to set up tents, where they were helping to set up registrations, all the way through with clear communication between different divisions. And this is something that BAPS as a fellowship have really taken pride in. The spirit of service, the spirit of bringing communities together to help have a really smooth and enjoyable experience. And I really hope everyone does have that fantastic experience today. అల్లంత దూరం నుంచే స్వామినారాయణ మందిరం ఆకట్టుకుంటుంది. 108 అడుగుల ఎత్తు, 262 అడుగుల పొడవు, 180 అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించిన ఈ మందిరం ఓ అద్భుతం. మొత్తం 402 స్తంభాలతో ఇది ఏ స్తంభం చూసినా అత్యద్భుతంగా శిల్పకళలతో ఆకట్టుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు లీనా, వాలంటీర్ ఆఫ్ BAPS సంస్థ.
సో ఆవిడని అడిగి టెంపుల్ విశేషాలు మరిన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. As you know, this temple has a seven spires, so seven shikhars representing the UAE, the seven emirates. So that is also we are incorporating the culture and taking the UAE also as a part of our Bandi. And as you entered, you have seen there is a Ganga, Yamuna and Saraswati river coming from the mountains, So it comes up, and have you seen it's coming up? Right, it's from down, the river is coming up. So here you can see is a Ganga Ghat. The Ganga Ghat is same like Varanasi Ganga Ghat. Must have seen about there's a Ganga flowing and there is a aarti happening every few hours. Same thing will be here in the morning and the evening. There will be aarti at 7:30. So like sometimes some people say, okay, I am not interested in a religious activity. But those who are not even believing in any god, they can just come here. This is a temple of harmony. So you can be of any faith, you can just come here, you can see here, you can sit here, relax, see the water flowing. There will be light effect in the evening and you can enjoy the peace, tranquility. So it's a love, peace and harmony that you can feel here. Yeah. శిల్పాలపై భారత ఇతిహాసాలు ఎంతో అందంగా చెక్కారు మన భారతీయ శిల్పులు. రాజస్థాన్, గుజరాత్తో పాటు భారత్లోని ప్రముఖ శిల్పులు ఇక్కడ 3 ఏళ్లుగా పనిచేసి మందిరానికి తుది మెరుగులు ఇచ్చారు. మందిరంలో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం. ఇక్కడ మన చెప్పులన్నింటినీ కూడా విడిచి మందిర దర్శనం చేసుకోవటానికి సౌకర్యంగా 3000 జతలు పట్టే విధంగా ఒక పెద్ద షూ హౌస్ నిర్మాణం కూడా ఈ ప్రాంగణంలో జరుగుతోంది. యుఏఈలో నివసిస్తున్న సుమారు 35 లక్షల ప్రవాస భారతీయుల కోరిక మేరకు మిడిల్ ఈస్ట్లోని అత్యంత పెద్ద హిందూ మందిరాన్ని కానుకగా ఇచ్చారు మోడీ. మందిరాన్ని ఆలోచన యుఏఈ ప్రెసిడెంట్కు తెలుపగా మందిరం అనేది మామూలుగా ఉండకూడదు, అత్యద్భుతంగా ఉండాలి అని తెలపటం జరిగింది. ప్రపంచంలో 1100 మందిరాలను నిర్మించిన BAPS సంస్థ అరబ్ అంచనాలను మించి స్వామినారాయణ మందిరాన్ని యుఏఈలో నిర్మించారు. మందిర ముఖద్వారాన్ని మొత్తం 25,000కు పైగా రాతి ఫలకాలతో నిర్మించారు. దీనికోసం పింక్ స్టోన్స్, మార్బుల్స్ శిల్పాలను చెక్కి అందంగా తయారు చేశారు. ఈ మందిరంలో డోమ్ ఆఫ్ హార్మనీ, డోమ్ ఆఫ్ పీస్ అనే 2 గోపురాలు నిర్మించారు. మందిర ప్రవేశం దగ్గర 8 విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి సనాతన ధర్మానికి పునాది అయిన 8 విలువలను సూచిస్తాయి. Could you please tell about your feedback about the temple opening today? My name is Dr. Mustafa Sasa. We are based in Dubai since 1958. The inauguration of the temple today is the mark of a new history, will be written in this part of the Gulf. And I think this temple can be termed as a temple of humanity, because on building the temple, so many communities have gathered to build this, including His Highness has offered the land. It's with that seed of offering the land, it has been followed by different faiths have been involved in making of this temple. So BAPS has taken a pride, to make this Hindu temple as a temple of humanity. పిల్లలు ఉన్నారు చూసారా, వాళ్ళు మందిర నిర్మాణంలో మిగిలిపోయిన చిన్న చిన్న ముక్కల్ని కూడా పారేయకుండా వాటి మీద వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా ఆర్ట్ని చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా గిఫ్ట్గా ఇవ్వటం, ఈరోజు ప్రధాని మోదీకి కూడా వీళ్ళు గిఫ్ట్గా ఇవ్వటం జరగనుంది. మరి వీళ్ళందరూ ఒక దీక్షగా పిజ్జాలు, చాక్లెట్లు, టీవీ చూడటం కానీ మొబైల్ చూడటం కానీ లేకోకుండా ఒక సేవలాగా, ఒక దీక్షలాగా కూర్చొని ఈ పని చేశారు. We are going to give these stones to the visitors who are going to visit this BAPS Abu Dhabi Mandir. Since how long you are doing this? We are doing this from at least more than 2 to 3 months. 2 to 3 months. So which schools you are all from? You are from all the different schools of UAE, right? So how you took the time out from your studies to make this happen? We came here every Sunday and did this. 2018లో మందిరానికి మోడీ శంకుస్థాపన చేశారు. కరోనా వల్ల పనులకు ఆటంకం కలిగినా అటు తర్వాత వేగంగా పనులు చేపట్టి మొత్తం 3 ఏళ్లలో ఈ పనులను పూర్తి చేశారు. మందిర నిర్మాణంలో 18 లక్షల ఇటుకలను వాడటం జరిగింది.
30,000 చెక్కిల శిల్పాలను వినియోగించారు. 40,000 క్యూబిక్ అడుగుల మార్బుల్స్ వాడారు. ఈ మందిరం పూర్తవటానికి 6,88,512 పని గంటలు పట్టాయంటే నమ్మశక్యం కానిటువంటి నిజం. ఆలయ ప్రాంగణంలో 3,000 మంది భక్తులు ఒకేసారి దర్శనం చేసుకునే వెలసలుబాటుని కల్పించారు. మందిర ప్రాంగణంలోనే ఒక కమ్యూనిటీ హాల్, ఒక ఎగ్జిబిషన్ హాల్, ఫుడ్ కోర్ట్, లైబ్రరీ, గార్డెన్స్, యాంఫీ థియేటర్ ఇట్లా ఎన్నో అద్భుతాలను నిర్మించారు. పురాతన నాగరికతలను కూడా రాతిలో చెక్కారు. అజ్టెక్, ఈజిప్షియన్, ఆఫ్రికన్, చైనీస్, యూరోపియన్, అరబిక్ చిత్రాలను ఇందులో ఉన్నాయి. In the heart of Abu Dhabi, where the sands meet the sky, a temple rises, reaching heights so high, dedicated to Swami Narayan, a divine embrace, a heaven of peace in this vibrant desert space. Oh Swami Narayan temple in Abu Dhabi's grace, a sacred sanctuary, oh celestial place, where devotees gather, their hearts full of song. ఆలయాలు ఎంత అద్భుతంగా నిర్మించినా ప్రకృతి విపత్తులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే అవి వేల సంవత్సరాలు చెక్కు చెదరకుండా నిలిచిపోతాయి. ఈ మందిరంలో కూడా అలాంటి జాగ్రత్తలే తీసుకున్నారు. భూకంపాలతో సహా ప్రకృతి విపత్తులను తట్టుకునేలా నిర్మించారు ఈ మందిరాన్ని. అత్యద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా ఇందులో వాడటం జరిగింది. ఈ మందిర నిర్మాణంలో సివిల్ ఇంజనీర్గా పనిచేసినట్టు మన ఒక తెలుగు ఆయన, సో ఆయనతో మరి మాట్లాడదాం. మనకి ఇంత చారిత్రాత్మక కట్టడంలో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉండటం అనేది మనకి నిజంగా గర్వకారణం. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నా పేరు సత్యనారాయణ అండి. నేను షాపూర్జీ పలంజీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఒక సివిల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈ షాపూర్ 2020 నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. బేస్మెంట్ నుంచి నేను ఇక్కడనే పనిచేస్తున్నాను. బేస్మెంట్ స్ట్రక్చరల్ 1000 క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ 14 అవర్స్ కాంక్రీట్ చేసాము. ఒక రాత్రి నుంచి ఒక పగల వరకు కంటిన్యూ ఆగింది, ఎక్కడ ఆగకుండా 12 పంప్స్ పెట్టి కంటిన్యూ చేసాము. తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఫేజ్ 2 వచ్చేసి మొత్తం స్ట్రక్చరల్ మొత్తం ఆడిటోరియం ప్లస్ విఐపి బ్లాక్ ప్లస్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ మొత్తం మేమే కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి చూసినట్లయితే ఇది పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా, ఎటువంటి ఐరన్ అవి వాడకుండా కట్టారని చెప్పి అన్నారు. ఇది మెయిన్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ది కింద నుంచి ఎలాంటి స్టీల్ వాడలేదు, ఓన్లీ కాంక్రీట్ ఉంది. నో ఎనీ స్టీల్ వాడకుండా ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తం ఓన్లీ కాంక్రీట్ స్టోన్స్, వితౌట్ ఎనీ కాంక్రీట్ ఎక్కడ తప్ప మిగతా స్టీల్ మాత్రం ఎక్కడ వాడలేదు. ఈవెన్ స్టెప్స్ కానీ లిఫ్ట్స్ కానీ ఏ దానికి మొత్తం టోటల్ స్టోన్స్ వచ్చే వాడారు. ఇందాక మనకి చెప్పడం జరిగింది, ఇప్పుడు ఇంత ఎండలో కూడా కాళ్ళు కాలకుండా ఉండేట్టుగా మనం అక్కడ రాళ్ళు వేశారు అని చెప్పని. అది ఎలా సాధ్యం? ఏం టెక్నాలజీ వాడారు అలా? ఇక్కడ మొత్తం పైన టెంట్ వేసుకొని రాత్రి పగలు చేశారు. 24 అవర్స్ పగలు చేశారు. లాస్ట్ 10-15 డేస్ వరకు మాకు ఇంకా క్లీనింగ్ ఇవన్నీ చాలా క్రిటికల్గా పొజిషన్లో ఉండే. కాకపోతే చాలా ఈ క్రిటికల్ అవుతుందో లేదనుకో మాకు సేవ చేయడానికి చాలామంది పబ్లిక్ వచ్చి డే అండ్ నైట్లో పనిచేశారు. చాలామంది వచ్చి సేవ సహకరించమని ఈరోజు ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది. ఒక్కరోజు ముందు రోజు కూడా వర్షం పడి మొత్తం కురవడానికి ఎక్కడంటే అక్కడ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆయన అంత కంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ వచ్చి ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్కు అందరు సహకరించి వాతావరణం సహకరించేసి అంత కొత్త ఫ్రెష్గా వాటర్ వాడడం వల్ల మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయింది. ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎలాంటి క్లీనింగ్ కూడా ఈజీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం చూసేటైతే ఈ ఎర్త్కు వేగం భూకంపాలను కూడా 7 వరకు తట్టుకోగలిగే సామర్థ్యత కలిగింది ఈ గుడి అని చెప్పాను అన్న. అవునండి, భూకంపాలు సంభవించకుండా మేము బేస్మెంట్ వేసేటప్పుడు ఆ పూజ చేసిన రాయితో తయారు చేసిన స్తంభాలు మొత్తం 7 టోటల్ 9 నెంబర్స్ పెట్టాము. ఆ కాంక్రీట్ వేసే ముందే పూజ చేసి అక్కడ పూజలో పెట్టేసి మొత్తం పెద్ద రాడ్స్ 6 మీటర్ 6 ఫీట్ లెంత్ తోటి ఒక 21 డయాతోటి పెద్ద రాడ్స్ పెట్టేసి అందులో ఎర్త్ కిక్ రాకుండా డైవర్ట్ చేయడానికి అవి యూజ్ చేశారు. హిందూ శాస్త్రాలకు అనుగుణంగా పూర్తి సహజంగా నిర్మితమైన మందిరం ఇది. దీంట్లో ఎలాంటి ఇనుము వాడకుండా రూపకల్పన చేశారు.
కార్బన్ ఆనవాళ్లు తగ్గించేందుకు మందిర నిర్మాణంలో కాంక్రీట్ మిక్స్చర్లో సిమెంట్ను బదులు ఫ్లై యాష్ను వాడారు. అందుకు ఈ మందిరం 1000 ఏళ్లకు పైగా చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుందని అంటున్నారు నిపుణులు. వాతావరణ మార్పులను గుర్తించడానికి 150కు పైగా సెన్సార్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వాతావరణ మార్పులపై అవి నిరంతరంగా డేటాను సేకరిస్తూ ఉంటాయి. ఈ మందిరాన్ని ఇంత అద్భుతంగా కనపడేట్లా చేసిన ఆ ఎలక్ట్రిక్ పని ఏంటి? మీరు ఎంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది? మీకు ఎన్నేళ్ళు పట్టింది మీకు ఇది? అది ముందుగా మాది రాజులండి, తూర్పుగోదావరి జిల్లా. అయితే మేము 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం అండి. మాది వచ్చి బెమ్కో ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ కంపెనీ. కానీ మేము సాపోర్జీ అందరూ లోపల మన సబ్ కాంట్రాక్ట్ అండి. అయితే మేము ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్, ఏసీ మొత్తం మాదే వర్క్ అండి. మేము చాలా ఇది ఎంత న్యూ టెక్నాలజీస్ అండి, మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేసామండి. సెంట్రల్ ఏసీ అని బాగా అనుకూలంగా చేసామండి. సుమారు ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు ఇదంతా చేయడానికి? ఇవాళ ఇంత ఇంత జనం రావటం, ఇంత గ్యాదరింగ్ ఇది జరగాలంటే మీకు ఎన్ని రోజుల నుంచి చేయాల్సి వచ్చింది ఈ శ్రమ? కానీ ఇది ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది మాత్రం 19లో మొదలైందండి. 19 నుంచి ఇప్పటి వరకు 5 సంవత్సరాలు పట్టిందండి. అయితే ఎంఈపీ వర్క్ మొత్తం 2 సంవత్సరాల లోపలనే మాకు పూర్తి చేయడం జరిగిందండి. డే అండ్ నైట్ బాగా కష్టపడ్డామండి. మొత్తం 500 వర్కర్స్ ఓన్లీ ఎంఈపీ గ్రూప్కే వర్క్ చేశారండి. Marble and gold, craftsmanship so divine, each intricate detail. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఫుడ్ కోర్ట్లో. ఇదేంటంటే ఒక సస్టైనబిలిటీ థీమ్తో చేశారనమాట. ఇప్పుడు మన మందిర నిర్మాణంలో ఏదైతే రాళ్ళని వాటిని తీసుకురావడం జరిగిందో, ఒక కంటైనర్స్లో ఒక డబ్బాల్లో పెట్టి తీసుకొచ్చిన వాటిని పారేయకుండా వాటిని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ కోర్ట్లో ఉన్న చైర్స్ అండ్ టేబుల్స్ని వాటితో తయారు చేసి వాడటం జరిగింది. సో ఇక్కడ వాడిన ఏది కూడా మందిరంలో వృధాగా పోయిందనే దాఖలాలు లేవన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన జనాలకు సుమారుగా 500 మందికి భోజనాలను ఇక్కడ సర్వ్ చేయగలరు. ఇది కంప్లీట్గా సాత్విక్ ఫుడ్, అంటే మనకి నో ఆనియన్, నో గార్లిక్. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రదేశాన్ని చరణాల విందం అన్నట్టుగా మనం చెప్తుండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న పాదాలు ఏంటంటే స్వామినారాయణ పాదాలు. దీని మీద మనకి దివ్య చిహ్నాలు కూడా మనకి కనబడుతున్నాయి. సహజంగా అంటారు కదా, దేవతల ఒక పాదాల మీద ఎన్నో దివ్యమైన చిహ్నాలు కనబడుతూ ఉంటాయని. అలాగే ఈ పాదాల మీద కూడా అలాంటి చిహ్నాలు చెక్కడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ డ్యూన్స్ ఉన్నాయి. ఈ శాండ్ ఏంటంటే అప్పట్లో ప్రముఖ స్వామి మహారాజు ఆయన సంకల్పం ఏంటంటే షార్జా విచ్చేసినప్పుడు యూఏఈలో కూడా ఒక హిందూ మందిరం రావాలి అని ఆయన సంకల్పం. ఆ సంకల్పం నేడు నెరవేరింది. దానికి చిహ్నంగానే 7 ఎమిరేట్స్లోనూ ఇసుకను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని మనం డ్యూన్స్ ఆకారంలో పేర్చడం జరిగింది అన్నమాట. Story to unwind, caught with devotion, every pillar and door, a beacon of spirituality, calling souls to know. In the city's heartbeat, a symphony unfolds, echoes of prayers in corridors untold, a mosaic of cultures under one divine roof, in the Swaminarayan's love. భారతదేశంలో గంగా, యమున, సరస్వతి వంటి ఎన్నో పుణ్యనదులు ఉన్నాయి. వాటిల్లో స్నానం ఆచరించి మందిర దర్శనం చేసుకోవడం అనేది మన భారతీయులకు ఆనవాయితీ. అయితే ఎడారిలో అటువంటి నదులు మనకి కనబడవు.
మరి ఆ కొరత తీర్చేందుకే ఈ గంగా యమున సరస్వతి వంటి జలాల్ని తీసుకువచ్చి వాటితో కృత్రిమంగా ఈ నదులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇవి ఆలయ కింది భాగం ద్వారా ప్రవహిస్తూ చుట్టుపక్కల కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ నదులతోనే అక్కడ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. How are you feeling after the darshan? How did you like the darshan? We are feeling very proud, and when we were visiting this place, we were come to know about that Prime Minister is inaugurating this temple on 13th, and we are very, very pleased that we have a planned trip on this day to this place. We are proud that our Indian culture is spreading across the world under the great leadership of our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi. आपको कैसा लगा दर्शन? वो बहुत अच्छा हुआ. वो संगमरमर का वो चीज ना एक चीज देख रहे तो मन में बहुत खुश होता. इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है. वो करने में कितना तकलीफ होता, कितना है. हमारा मोदी जी को हमको थैंक्स बोलना, इतना ये करके अभी धाम में इधर किया. वो मुस्लिम कंट्री में करया नहीं, वो अच्छा है. इतना ब्यूटीफुल किधर भी नहीं देखा. वो बहुत अच्छा है. मन में शांति मिला. वो भगवान को देखकर मन के शांत हुआ. क्या भगवान इधर उधर आए ऐसा दिखता मेरे को. आपको कैसा लगा? अभी ट्रिप आपका पूरा हो गया इस दर्शन से. इसलिए हम एक्चुअली वो मिलता क्या नहीं हमको मालूम नहीं था. मोदी ओपनिंग के हमको बोल दिया था मार्च से ओपनिंग हुआ, मगर हमको ये फरवरी में मिला नहीं. बहुत खुश हो गया. वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग किया है तो हमको बहुत गर्व है. हम वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस आवर ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಬಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಮರಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಈ ಅಬುದಾಬಿಲಾಗ್ಬೋದು, ದುಬೈಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. మోదీవారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ నమస్కారం ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ఆలయంలోకి మనం ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి ప్రధానంగా రెండు గోపురాలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి డోమ్ ఆఫ్ హార్మనీ అండ్ డోమ్ ఆఫ్ పీస్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది డోమ్ ఆఫ్ హార్మనీ. దీంట్లో పంచభూతాలను రిప్రజెంట్ చేస్తూ చాలా అద్భుతంగా శిల్పకళలను చెక్కడం జరిగింది. మొదటిగా ఏంటంటే పృథ్వీతత్వం. పృథ్వీకి సంబంధించి మనం మాట్లాడాలన్నప్పుడు గోమాత గుర్తొస్తుంది కాబట్టి గోమాతను ఎంతో అద్భుతంగా ఇక్కడ చెక్కారు. తర్వాత జలం గురించి చెప్పేటప్పుడు శంఖాలు, తర్వాత అగ్ని గురించేటప్పుడు సూర్యుడు, తర్వాత వాయు గురించి చెప్తున్నప్పుడు పరిగెత్తుతున్న లేళ్లను, తర్వాత ఆకాశం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చంద్రుడి యొక్క వివిధ ఫేజెస్ అంటే పౌర్ణమి మొదలు అమావాస్య వరకు గల చంద్రుడిని ఇక్కడ ఎంతో అద్భుతంగా చెక్కడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది డోమ్ ఆఫ్ పీస్. ఏ ఆలయంలోకి మనం వెళ్ళినా కూడా ప్రధాన గోపురం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ కూడా ఆ గోపురం అంత ఇంపార్టెంట్. అందుకే దీనికి డోమ్ ఆఫ్ పీస్ అని పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక మనం చూసినట్లయితే న్యాచురల్ లైట్ లోపలికి వచ్చేట్లాగా ఆ వెలుతురు లోపలికి ఆ విండోస్ని ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. అండ్ ఈ డోమ్ మీద మనం చూసినట్లయితే రకరకాల శిల్పాలు, మనం ఇంకా సంగీత వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నటువంటి దేవతామూర్తులు, ఇంకా ఎన్నో శిల్పాలు ఎంతో రమణీయంగా అద్భుతంగా ఇక్కడ చెక్కడం జరిగింది. ఇంకా మనం గమనించదగిన విషయం ఏంటంటే ఎంతో కష్టతో ప్రయాసతో కూడుకున్నటువంటి పని ఈ డోమ్ని చెక్కటం అనేది. ఎందుకంటే దీనికి ఏం సపోర్ట్ ఉండదు. మరి ఆ సపోర్ట్ లేని ఒక స్తంభంగా కాకుండా ఒక డోమ్గా చెక్కటం అనేది నిజంగా ఎంతో వ్యయ ప్రయాసంతో కూడుకున్నటువంటి పని. మన భారతీయ శిల్ప కళాకారులు ఎంతో అద్భుతంగా ఈ డోమ్ని మన ఇట్లా చెక్కి దీనికి డోమ్ ఆఫ్ పీస్ అని పేరు ఇవ్వటం కూడా చేశారు. హిందూ ధర్మ వ్యాప్తిలో BAP సంస్థ పాత్ర అత్యంత కీలకమనే చెప్పాలి. అబుదాబిలోని మందిరాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించి స్వామినారాయణకి హారతి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్వామినారాయణ మందిరాల్లో ఏకకాలంలో హారతి ఇవ్వటం అద్భుతమైన ఘట్టం. దేవతామూర్తులు శిల్పాలతో ప్రతి స్తంభం అద్భుతం. 30,000 చెక్కిన శిల్పాలను వినియోగించడం జరిగింది ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో. 40,000 క్యూబిక్ అడుగుల మార్బుల్స్ను వాడారు. ఈ మందిరం పూర్తవటానికి 6,89,512 పని గంటలు పట్టాయంటే నిజంగా నమ్మలేనటువంటి సత్యం. మందిర నిర్మాణంలో రాజస్థాన్, గుజరాత్లో శిల్పాలను చెక్కిన శిల్పులు కలుపుకుంటే మొత్తం 10,000 మంది కళాకారులు, నిపుణులు, కార్మికులు పాల్గొన్నట్టు మనకి తెలుస్తోంది. ఈ మందిరానికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
ఈ మందిర నిర్మాణంలో 25 టన్నుల రాళ్లను వినియోగించారు. రాజస్థాన్తో పాటు ఇటలీ నుంచి తెచ్చిన రాళ్లను రాజస్థాన్ పంపించి అక్కడ స్తంభాలను శిల్పాలను చెక్కి వివిధ భాగాలుగా అబుదాబిని పంపించడం జరిగింది. అబుదాబిలో వాటిని అసెంబుల్ చేసి ఈ మందిర నిర్మాణాన్ని చేయటం జరిగింది. మందిరంలో ప్రతి అడుగునా కూడా మనం చూసినట్లయితే శిల్పకళ ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము పిల్లర్ ఆఫ్ పిల్లర్స్, అంటే 1400 స్తంభాలను కలిగిన ఒక పిల్లర్ అనమాట ఇది. దీన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా శిల్పులు మలిచి దాన్ని ఒక చోట పేర్చడం జరిగింది. ఇది సింబల్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ అని కూడా మనం చెప్తున్నారు. ఇంకా మన ఇవి మాత్రమే కాకుండా వివిధ స్తంభాలను చూసినట్లయితే దేవతామూర్తులు, అలాగే ఎక్కడా కూడా మరెక్కడా కనిపించిన విధంగా భక్తులను కూడా ఈ శిల్పాలపై చెక్కడం జరుగుతుంది. ఈ స్తంభాలు మనం చూసినట్లయితే దేవతలతో పాటు భక్తులు కూడా ఉన్నారు. అది ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత. ఎప్పుడూ దేవుళ్ళకే ప్రాధాన్యత కాకుండా భక్తులకు కూడా ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనం భక్తుల్ని ఎంతో రమణీయంగా చెక్కారు. ఈ స్తంభాలపై చెక్కిన భక్తులందరూ కూడా స్వామినారాయణ లేకపోతే ప్రముఖ స్వామి మహారాజ్ టైంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ త్యాగాల్ని కూడా స్మరించుకుంటూ వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ స్తంభాలపై చెక్కడం జరిగింది. ఈ వీళ్ళల్లో ఎంతోమంది వాయిద్యాలు వాయించడంలో ఎంతో ఆరితేరిన ప్రజ్ఞానులు ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా ఈ స్తంభాలపై ఎంతో రమణీయంగా శిల్పులు చెక్కారు. (1997) ప్రముఖ స్వామి మహారాజ్ షార్జా విచ్చేసినప్పుడు అబుదాబిలో ఒక హిందూ మందిరం ఉంటే బాగుండు అని సంకల్పించారు. ఆ సంకల్పమే నేటి సాకారంగా జరుగుతుండటంతో ఆనాటి సంఘటనను కూడా ఇలా శిల్ప కళాకారులు ఇలా చెక్కి మనకి ఆలయం మీద కనపడటం జరుగుతోంది. నమస్తే. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు సంజయ్ పారిక్ గారు. ఆయన BAPS సంస్థల వాటన్నిటికీ కూడా చీఫ్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే ఈ ఆలయానికి కూడా ఆయన పనిచేయడం జరుగుతోంది. సో ఆయన అడిగి ఈ ఆలయ విశేషాలు మరిన్ని ఆయన మాటల ద్వారా తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే. Can you please brief us like what is the role in current project of BAPS? Basically, I'm a project coordinator for this entire project. And my responsibility starts from the design stage to the final execution. So I have to lead all the designers, then the stone procurement, then the carving and sending it over here, shipping them, and finally erecting these things and delivering the projects. That's what my responsibility. Okay. Can you enlighten us about the 150 sensors that are going to be erected? I mean, that are already installed in the temple premise? For any human being, if you measure a blood pressure or sugar level or other things, it shows you the health of a human being. The same thing means we have installed here the different types of the sensors like the load cells, the strain gauges, temperature gauges, the deflection meters and other things. So by getting that data, basically, we come to know the health of the structure. We call it the health monitoring, the structural health monitoring. So we are getting that data from the structure. When this is a continuous data, and still means we are getting, and we are going to get it for the years, basically. Because all the data, we are collecting data and then we are analyzing that, and many things means we are going to know about the structures, because normally these stone structures, because this structure is stone structure without any reinforcement, and there are no sound theories available to define or to prove that these structures are stable, basically, because of the lake, because these are based on the Silpa Shastra, basically. So it's designed according to the Silpa Shastra, but the modern theory cannot prove it. So we will have the many datas on that, and that means we are going to make the, and you might be knowing, you might be surprised to know that the many people are doing, collecting, means getting this data,
and almost means people are doing the PhDs and the master's level degrees on this data, and about 3 international level paper has been already been published on this. So, with all the 1100 temples already being constructed at BAPS, how is this temple different from the others? One of the things here, apart from all the civilizational and other things means which you can have different, but the difference over here is that here means this mandir is not only for making the prayers and for the devotions and all the other things. This mandir is a symbol of harmony basically. So we have designed in such a way that it inspires the harmony, it inspires the oneness, it inspires the tolerance in the people. Like means we have depicted the different civilizations stories, where from you get them is the different things. That is the one thing. The another thing is that here, because there are no other or very few temples in this region basically, the people means who belongs to this Hindu religion basically, by visiting this temple, say somebody is believing in a Shiva. So here means we have had 12 Jyotirlingas and we have the 12 temples, and the Jyotirlinga are made out of exactly in the same scale and the same style. So people will feel that they have gone to all the 12 Jyotirlingas. If they go to the Ayodhya, then they will feel that they have gone to the Ayodhya. They can see the Rameswaram. They can see the different temples of Sabrimala and other things. So people means without going to the actual places, they can have the pilgrimage over here and they get the message. That is one thing. If you go to the bottom level, you see that there are 8 big size statues which we have created. They are the values, the statue of values basically. The different values like truth and purity and like faith and other oneness and like that. And if you move around, we have put about 600 different statues, which in their life means they have lived that values into their lives, like Sravana means how to make the service of the parents basically. So different means so people are going to come over here not only to the pray, but they will also be getting the messages. They will be inspired, and they will be getting some knowledge about means how the Indian culture is, how the Indian architecture is, how the India openness and everything means they will be able to understand. With given the 34 years of your experience, what are the special aspects that you have been incorporated into this temple? Basically means the right from the stone selection to the proper number of the basically the stones required in the designs, and the right from design to the execution means all the experience means I had means it then will be utilized into this to make it structure very sound and very stable. How is this? Any common elements between Ayodhya structure and this? If you say means this is called the Nagaradi Saili, and that is called also the Nagaradi Saili. The another thing common is I think is the external stone. We have used the Bansi Paharpur stone. They have used also the pink stone. That is what means we have. But here means one of the important thing is that means when the assignment was given to us to make a Hindu mandir, so we wanted to make this mandir as a true Hindu mandir. So what our team has done is that we have visited the different mandirs of our right from the south to the north to the east to the west to the central, and they have studied the different architecture of all these things, and then we have blended all this different architecture into this one mandir, so that when the person comes over here, say from the central, he will have the feeling of Khajuraho. When the person comes from the east, he will have the feeling of Jagannath Puri. When he comes from the north or from the west, then we have the feeling of Ranakpur or the Delwada temple. So everybody means, so we have tried to blend everything. Yeah, everything. So it gives you the true picture of true architecture of India. So can you explain how this temple construction has initiated? Can you just give us some light on this? Actually means in 2015 means the rulers means they have given, the government has given us a land of about 2.5 acres, Al Batwa area,
But then they suddenly means we got a message that don't do anything, means we are going, means stop it basically. And then they have given us this 5 acres of land over here. When that land was given, means I was in India, and our senior Swamijis, means they asked me to visit this place basically and make sure, means just to review that, means whether this land is suitable for our purpose or not that. And then I flew from India to over here in 2016, and we have seen, and we found that this is suitable. And then they increased this land to the 13.5 acres, and then another 13.5 acres for the parking. So that's how, means the entire journey Of 27 has come into. into. So, given the sand or desert climate or the structure of the sand here in UAE, what are the precautions you have taken to erect such a monumental structure that's going to be for the coming 1,000 years? You are right that everybody thinks over here that because it's a desert, there will be sand only below the foundation. But you are wrong in that, basically. And everybody means is assuming, and they are all wrong. Because here, when we started doing the geological survey, we found that there is a solid rock, basically, at the depth of about 3 feet, 1 meter, basically. And we were also stunned by seeing the data, basically. We could not believe that means there will be a stone below. And at the 3 feet means we found the stone, and it is very strong, and we have laid our foundation on that. And when we explained these things to our spiritual leader, Mohan Swami Maharaj, about this stone and everything, he told us that it is the wish of the God that he has kept that stone for the mandir. ఒక ముస్లింని ల్యాండ్ ఇవ్వటం, క్రిస్టియన్ ఆర్కిటెక్ట్గా ఉండటం, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా ఒక సిక్ వ్యవహరించటం, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ఒక బుద్ధిస్ట్ కావటం, కాంట్రాక్టర్స్ పార్సీలు అవ్వటం అండ్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఒక నాస్తికుడు అవ్వటం ఈ ఆలయంలో మరింత ప్రత్యేకత. ప్రపంచానికి ఐక్యతను, సామరస్యాన్ని చాటి చెప్పటమే ఈ మందిర ఉద్దేశం అని అంటున్నారు BAPS గురువులు. So divine, each intricate detail, a story to unwind, carved with devotion, every pillar and door, a beacon of spirituality, calling souls to know the city's harmony. A symphony unfolds, echoes of prayers in corridors untold, a mosaic of cultures under one divine roof. In the Swami Narayan's love, we find the